Fucking hell. Dan, I'm doing the toss up on the kicker, you're doing the post, yeah? Yeah, okay. Just checking, because I'm sticking to what Reese is telling us, but... I think Blue's going to win. Thunderous backflip. Fucking terrible backflip. Fucking shit backflip. Game next marijuana is game navigate. The next game is played at 11 o'clock. Archive team picked what number 1 and Mohammed Niram differing from the timetable. The tennis contest in and has been second Gregorius. And Mohammed Niram means the game has to die to Everton. Differing from the timetable at 11 o'clock, no games on pitch 2, 3, 4, 5. Our time is now on Navade pitch number 9 at 11. Lady Immaculate Boys and Erbyn Dŵr Boys. Highly Day, pitch number 10. Bro Morgana Boys and Erbyn Bechgyn Eglwys Newydd. Navade pitch 11 at 11 o'clock. Merched Ystaravera, Merched Estormanda. Highly David, pitch number 12 at 11 o'clock. Merched Dingill and Erbyn Merched David.
Did you begin my next one? The flag email in the floor. The next game will be starting at 11 o'clock. Arcai Ian, bydd bechgyn blwyddyn 10, Cennydd Sant, yn erbyn Tregoir. Arcai 9, bydd bechgyn blwyddyn 10, Mary Immaculate, yn erbyn Dŵr y Felyn. Arcai 10, bydd bechgyn blwyddyn 10, Bro Morgannwg, yn erbyn Eglwys Newydd. Arcai 11, bydd merched blwyddyn 9 a 10, girls year 9 and 10. Ysgol Afera, yn erbyn Ysgol Llandraf. Ac Arcai 12, pitch 12, bydd merched blwyddyn 9 a 10, girls 9 and 10. Gwynfyw yn erbyn Farsaleg B. Gemau hyn i cychwyn am 11 o gloch. These games will start at 11 o'clock. Diolch. Job? What? Yeah. I was wondering. Yeah. Because it's the same in the other table. Only just check the table. No, actually, I think the table might be okay. Could be disconnected. Can you go on the election? It's on the desk.
I can get some. Yeah, Vince Plasmal, yeah. Should have Rob camera? Yeah, Nothing? Anything? Nothing at all? Is that alright? Well, maybe take that so it's tight first. Dan got you on programme at 11. Yeah? Okay. No flickering? come here, drop Taylor! Still alright? Drop Taylor, good boy! Still, Jack! Hear the whistle! Still alright? Cool, done. It's okay? Cool. Come on, Jack! Run on, look for the pass!
pitch 2's in game, Kyle Drive. Pitch 3, no game, Kyle 3 in game. At the high science, this game back again. Established back again, Mike Gwen right back again on pitch 7. Pitch 8. Back in Idris David, back in Sanganoi. Pitch 9. Spanish 10 boys. Fulford boys. Pitch 10. Taylor Camp boys, Avontar boys. Pitch 11. Still cutting out? Ebu Baur girls on it. and Erbin Kateri girls, pitch 12. Does it automatically? 10 college girls, Nuremberg girls. The back of the team and Barrett, the picture's ready, please. Yeah, no, I need a bit of Andy in it. It's looking a bit white. Is it? I'm actually paying attention to it. Oh, right, I can't see if I can tag. Yeah, it's looking a bit washed out. Okay, okay. Whatever the maximum one you've seen. Really? You won't take it. I said that's right, I was like, yeah, you will be. Yeah. Okie dokie, I'll keep an eye on that. No, I definitely want to see. Yellow, Mr. Tucker. On we go, Mr. Tucker. Not over chase. Good. Come in, Vikran. Talk to him, Vikran. Talk to him. Spread. Good job, Abhishek. Give it out. Well done, William. Well done. Well done. Well done, Ben. Well done, Corrado. Well done, Vic. Much better, boys, yeah? Right, remember now, we're kicking, yeah? What? Right, Vic? Vic? Leg? What egg? What top leg? It's your half egg. Come on! Step deeper! Wait! Get with it! Get with it! Look after that ball now, offload! Go Billy! Go Billy! It's ours! Go! Follow, boys! Follow! Sky, keep coming, YOLO! Keep coming, YOLO! YOLO, watch your wings! Ball! Ball! Stay away! Tackle away! Stay out! Stay out! Away from contact! Tucker, Ben. Look after the ball! Look after the ball! Hold him out, Ben. Hold him out, Ben. Bob it! Up! Stay out! Stay out, Vic! Come on! Good, Vic! Come on! Go on, Vic! Go on, Vic! Look at the ball. Get him over! That's fine now, you tackle now. Use it, Vic! YOLO, pick it up! Slow. See that? Slow it down now. We can be ready. Yeah, boys, you're going to We burn gotta out. be ready. Keep trying to go forward, you're going to burn yourselves out. Yeah? Side to side, side to side. Come, is it?
possession, Ben! Keep possession! Oh! Oh! Lovely! Tackle Billy. Yeah, so you Marshall in 10 now, we've got to be chopped here. Here comes the Billy thing on. Tell Taylor, Billy's, you know. Taylor! Taylor! Who's kicking him? Will! We're kicking, yeah? We're kicking, boys. Yeah, boys, we're kicking. Okay, I'll fight. Good kick Up in the off. line, up in the line! Legs in, Vikram, legs, Vikram. Don't dive in. That's it, stay out, Vic. Slow, boys, yeah. You're slow now. You've got to chase the game. Slow everything down. Yeah, don't rush. Don't rush. Come on, well, really good. Pull back well. Pull back well. Get back in, back in. The game ends on dechrau am 20 munud wedi 1 ar base. Next game starting at 20 past 11 yn gwahanol i'r ysterlen, different from the timetable. Kylie 2, Kylie 3, no game. Kylie 5, pitch number 7. Esgoblanda yn erbyn Maes y Gwendrad boys. Kylie 8, pitch number 8. Tîm y Bechgyn, Idris Davies yn erbyn Llangynnoedd. Kylie 9, pitch number 9. Sanishen yn erbyn Hwlffordd. Kylie 10, pitch number 7. Bechgyn. Hilo Sant yn erbyn Afon Taf. A Kylie 11, pitch number 11. Merched. Ystafera yn erbyn Esgoblanda. Kylie 12, pitch number 12, Merched. Gwynfyw yn erbyn Baslen B. Os ydych chi'n fynd at y ceir, please i pitch side. Diolch. I don't know if you've said anything to me, but just in case.
bywyd mae'r brand Glas y grawn ni'n gwyn y cwmni'n dda Am ma bywyd mae'r brand Glas y grawn ni'n gwyn y cwmni'n dda Cam ma bywyd mae'r brand Glas y grawn ni'n gwyn y cwmni'n dda Redag fel rhyw lygod mawr Os gen ti hanner awr sef o'na fi Ond cofio'r un bethau sydd yn poeni pawb Ond bydd yn y pen draw ydyn ni Ond ma bywyd mor rhan Gwersylloedd haf yr urdd, does unman tebyg. Gwyliau haf i blant a phobl ifanc 8 i 19 oed. Archebwch le nawr.
yw Angharad Hendli. Dwi'n gweithio fan hyn yn Ysgol Gynradd Gymraeg Rosafan fel cynorthwyydd cynnal dysgu, a dwi wedi bod yn gwneud prentisiaeth gyda darpariaeth allanol yr Urdd. Oli Dalton, gweithio yn Ysgol Hamadroed fel cynorthwyydd dosbarth a newydd dechrau prentisiaeth yr Urdd. Fi yw Jenny Davies. Fi'n cynorthwyydd yn Ysgol Gymraeg o Safan a dwi'n gwneud cynllun prentisiaeth yr Urdd. Dechrau'r cwrs yma, dwi'n dysgu gwersi addysg gorfforol i dosbarthiadau gwahanol yn yr iau yn dilyn cwricwlwm addysg gorfforol. Mae'r Urdd yn ffantastig, maen nhw'n dod mewn, maen nhw'n dod i weld chi, maen nhw'n wastad yn rhoi cymorth i chi, maen nhw'n gyda chi pob cam. Fi'n dwlu rygbi a mae'r cynllun hyn yn symeddol bod fi'n gallu datblygu fwy o sgiliau y ffordd i. Wel, fi wastad wedi bod yn rhan o chwaraeon trwy pêl-droed ers, wel, yr un oed rhan o'r plant i dysgu nawr. So wedyn, daeth yr opportunity dod lan i wneud y cwrs, so nes i dal gyda'r 2 law. Yn wreiddiol glywes i y prentisiaeth a troi un o'r swyddogion datblygu lleol fel oedd e'n egluro am y prosiect. Mae'n swnio'n un hynod o gyffrous ac un yn sicr fydd yr ysgol yn elwa ohono. Mae'r staff wedi gofyn am ddatblygu a wneud rhywbeth gyda chwaraeon a ni'n teimlo bod hwnna'n mor bwysig a wedyn dath y cynllun hyn a ni'n meddwl gret, dyma beth mae'r staff eisiau wneud ac mae fe'n bwysig i ni bod ni yn datblygu nhw. Mae'r plant wedyn yn cael lot mas achos mae'n staff i'n hyderus wrth ddysgu nhw wedyn. Yn sicr mae yna llwyth o fanteision i'r prosiect. Efallai y prif beth yw bod cyfle i'w sgilio aelodau i'r staff, ond hefyd i gael y plant i gael cyfleoedd i glywed staff yr Urdd yn ddod ato ni yn siarad Cymraeg gyda nhw, mae'r pobl sydd yn dod o tu allan i'r ysgol. Manteision amlwg yw bod y darpariaeth i gyd a'r hyfforddiant i gyd trwy gyfrwng Gymraeg sydd wedi bod yn wych ac yn bwysig iawn i ni fel ysgol a hefyd dwi ddim wedi costi dim i ni fel ysgol. Trwy wneud y prentisiaeth, fi'n gallu mynd ati gyda lot fwy hyder a gweud wrth y plant, rhaid, fi wedi gwneud hwn o'r blaen a fi wedi gweld pobl arall yn gwneud a mae'r Urdd wedi gweud bod hwn wedi bod yn syniad da, felly ffwrdd â ni. Ar hyn o bryd fi'n gwneud lefel 2 yn arwain gwaith greddau a dwi'n meddwl mynd ymlaen i wneud y lefel 3. I dechrau gyda, mae ddim roi'n cymhwyster arall hefyd i chi datblygu, hefyd datblygu sgiliau, dysgu sgiliau newydd hefyd. A ie, dyna beth yn meddwl. Byddwn ni'n annog unrhyw un i wneud e. Mae fe'n werth it, go for it, yeah. Bendant. Lewis Penham, high voice pitch number 8. Goal number 1 and Erbyn Sandilo Berwa. High now pitch number 9, Medford.
Chelsea yn erbyn Merched Llanffermau. Cae Deg, pitch number 10, Merched Llysgafn yn erbyn Merched Maesgwen. Cae Deg, pitch number 11, Merched Conredfau yn erbyn Merched Afon Car. A Cae Deg, pitch number 12, Merched Eglwys Newydd yn erbyn Merched Bro Tŷ. Peth gorau am y cynllun yma jyst y profiadau dwi wedi cael. Dwi ddim yn gorfod talu am cwrsiau. Dwi'n cael yn talu i wneud y cwrsiau yma. Dwi'n cael talu pob diwrnod i jyst gweithio yn yr awyr agored yn wneud gyd o'r gweithgareddau yma. The experiences I've had have given me loads of confidence to do stuff on my own and independently, and it's just something that's going to be very useful for what I want to do. And I get paid to be in the outdoors and somewhere that I love. Mae gweithio ar Prentisiaeth yr Urdd yn cyfle gwych i unrhyw un sydd eisiau gweithio yn y byd chwaraeon trwy gyfrwng y Cymraeg a datblygu sgiliau hunachu a sgiliau chwaraeon plant. The apprenticeship scheme is a great opportunity where you work and learn at the same time and also develop the skills of school children through the medium of Welsh. Dwi rili yn edrych ymlaen, cos mae'n cymwyster arall i fi, a dwi'n meddwl eitha datblygu y ffordd dwi'n edrych ar y môr, a sut dwi'n edrych sut i wneud yr swydd yn yr awyr agored. Mae o'n ffordd i datblygu fi fy hun a uwch sgilio staff mewn ysgolion. Mae'r cynllun yn cynllun rili dda, yn enwedig os fel fi o'n i ddim yn gwybod be o'n i moyn wneud yn ysgol. Mae fe'n cyfle i cael profiadau gwaith, mae'n cyfle i ennill cyflog, chi'n cael cymwysteriau ychwanegol, mae cyfle jyst anhygoel dy'r Urdd. The scheme is really good, especially as when I was in school, I wasn't sure what I wanted to do. This opportunity gave me a chance to earn a wage, earn extra qualifications and an overall work experience. It's an amazing opportunity with the Urdd. Yr cyfle dwi wedi gael, yr cymhwysterau dwi wedi gael, mae'n rhoi fi ar blaen pobl sydd wedi bod yn y brifysgol oherwydd mae gennyn nhw cymhwyster yn ysgol, mae gennyn fi cymhwyster am amryw chwaraeon, amryw bethau wahanol, a gennyn fi brofiad o gweithio efo plant, gweithio efo oedolion, gweithio mewn cystadlaethau cenedlaethol, lle dwi'n gweithio efo pobl o'r gogledd, o'r de, o bob man. Dwi'n gweld o'n cyfle gwych. The opportunity I've had and the qualifications I've had puts me ahead of people I've been to university, I believe, because they have the qualifications, but I have the experience in national competitions, working with children, working with adults, so I believe this experience has put me in a better place for my future.
Go ahead, overlap. Boys, pick it up, lad. What are you doing? Pick it up. Yes, fine, thank you. Up we go!
Deiddre, Ines due to commence at 12 o'clock. Ar cael i ddyn, pitch number 1, Merched Llanhari yn erbyn Merched Rhys Owain. Ar cael i dau, pitch number 2, yn gwahanol i'r amserlen, differing from the timetable. Iowan Gydyddiwr yn erbyn Bro Morgannwg. Ar cael i 3, pitch number 3, Merched Cwm Rymni yn erbyn Merched Bryntawe. Ar cael i 4, pitch number 4, Merched Balbaglan yn erbyn Merched Beilen A. Cael i 6, pitch number 5, Merched Abereiron, Merched Stanwell. Cael i 6, pitch number 6, Merched Berwyn yn erbyn Merched Hwlffordd. Cael i 7, pitch number 7, Merched Richard Wyn yn erbyn Merched Brenhines Elizabeth. Pitch number 8, Bryn Cylynog yn erbyn Bryn Cylion. Ysgol Eglwys Newydd, sydd wedi cael bydd yn ysgol yna, Witchers, straight to pitch 12, please. Os allwn ni cael athro bechgyn maes y Gwenroedd i'r tabell cyhoeddiadau ysgol yma. The teacher from maes y Gwenroedd boys to the registration test, please. Athro bechgyn maes y Gwenroedd i'r baben ysgol yma. Chwarae am Deiddre, playing at 12 o'clock ar cael i 9, pitch number 9. Bechgyn maes y Gwenroedd yn erbyn Bechgyn Llangynnwys. Cael i 10, pitch number 10. Bechgyn Idris Davies a Bechgyn Stanwell. Cael i 11, pitch number 11. Bechgyn Treforys yn erbyn Bechgyn Islwyn. A cael i 12, pitch number 12. Bechgyn Bro Eden yn erbyn Bechgyn Glanmor. Os all 4 teams yn stadi yn y gemau, Rhys Gloch mynd i'r ceia yn barod. Every team competing in the 12 club fixtures, the athlete side, please. Diolch. Over.
So hwn yn golygu i chi helpu ni gael i chi yn daclus gan roi y cwrs bwriel i fewn i'r bagedi sydd wedi cael ei dosbarthu. Ar ôl i'r baged cael ei lenwi fe allwch chi roi nhw yn y dim modd sydd wedi leoli ar y llwybr Cymru. Mae yna fwy o bagiau ar gael o'r babell canlyniadau. We kindly ask that you help us keep the digitized all of the black bags provided. Once the black bags are full, we will place in a big bin on the pathway between the pitches. Diolch yn fawr. Hang on, I need a battery. I know, I was like, fuck, you right.
tîmoedd yn chwarae yn y gym am 20 munud wedi deuddeg bod wrth ochr y ydy barod bod yma. Team playing in the 20 past 12 fixtures Fiat Side, please, John. Wyt ti'n barod i adael fynd? O
dy grediniad di. Wyt ti'n barod i weld y byd? Paid â dweud na, 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 na i'r bywyd braf. Byw yn la, 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 la i'r holl o eithaf. Iechyd da. Achos mae isio weithiau. Wyt ti barod i gario ymlaen? A chroesi'r ffiniau i gyd. Does na neb yn dy rwystro ni. Paid â dweud na, 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 na i'r bywyd braf. Iechyd da. Cynhyrfa achos mae isio weithiau. Paid â dweud na, 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 na i'r bywyd braf. Byw yn la, 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 la i'r holl o eithaf. Iechyd da. Cynhyrfa achos mae isio weithiau. Kylie Downs was now for fortress number 2. Dos yn roi dros dy môr. Cym dy wynt byddi dim gen ti ddim o'r awel boedd. Ffwrcusan ar dy groen gwynnoedd. Cos da ni gyd yn redag fel rhyw lygod mawr. As gen ti hanner awr sef o'na fi. Am cofio'r un hen bethau sydd yn boeni pawb. Am bydd yn y ben draw ydyn ni. Am y bywyd mor braf. Glas y grawn ni'n gwir y gwyn y cwmni'n dda. Am y bywyd mor braf. Glas y grawn ni'n gwir y gwyn y cwmni'n dda. Am y bywyd mor braf. Glas y grawn ni'n gwir y gwyn y cwmni'n dda. Redag fel rhyw lygod mawr. Os gen ti hanner awr sef o'na fi. Ond cofio'r un hen bethau sydd yn poeni pawb. Ond bydd yn y ben draw ydyn ni. Am y bywyd mor, am y bywyd mor, am y bywyd mor braf.
Gwersylloedd haf yr urdd, does unman tebyg. Gwyliau haf i blant a phobl ifanc 8 i 19 oed. Archebwch le nawr. The next game is the 20-1 fixture, and Bohannon and 7, different from the timetable. 5 Sky athletes, 2 and 3 local. 5 10-1, number 4, and Bohannon and 7, different from the timetable. Best in bonfire and everything best in Accelerera. Number 7 and 20 the best with the series and heading at Orlando. Kai Wolf, number 8, Samuel and number 91 White. Kai now picks number 11, picks number 9. Best in Sanishan and Erwin, best in Tilo Sant. Kylie Davis, number 10. Best in Cold Ford and Erwin, best in Avatar. Kylie Davis, number 11. Fi yw Angharad Hendley. Dwi'n gweithio fan hyn yn Ysgol Gynradd Gymraeg Rosafan fel cynorthwyydd cynnal dysgu, a dwi wedi bod yn gwneud prentisiaeth gyda darpariaeth allanol yr urdd. Ollie Dalton, gweithio yn Ysgol Hamadroedd fel cynorthwyydd dosbarth a newydd dechrau prentisiaeth yr urdd. Fi yw Jenny Davies. Fi'n cynorthwyydd yn Ysgol Gymraeg Rosafan a dwi'n gwneud cynllun prentisiaeth yr urdd. Cyn dechrau'r cwrs yma, dwi'n dysgu gwersi addysg gorfforol i dosbarthiadau gwahanol yn yr iau yn dilyn cwricwlwm addysg gorfforol. Mae'r urdd yn ffantastig, maen nhw'n dod mewn, maen nhw'n dod i weld chi, maen nhw'n wastad yn rhoi cymorth i chi, maen nhw'n nygyd i chi pob cam. Fi'n dwlu rygbi a mae'r cynllun hyn yn symeddwl bod fi'n gallu datblygu fwy o sgiliau y ffordd i. Wel, fi wastad wedi bod yn rhan o chwaraeon trwy pêl-droed ers, wel, yr un oed o'r plant i dysgu nawr. So wedyn, daeth yr opportunity dod lan i wneud y cwrs, so nes i dal gyda 2 law. Yn reiddiol glywys i am y prentisiaeth a trwy un o'r swyddogion datblygu lleol, fel oedd e'n egluro am y prosiect, oedd yn swnio'n un hynod o gyffroes ac un yn sicr fydde'r ysgol yn elwa ohono. Mae'r staff wedi gofyn am ddatblygu a wneud rhywbeth gyda chwaraeon, a ni'n teimlo bod hwnna'n mor bwysig, a wedyn dath y cynllun hyn, a ni'n meddwl gret, dyma beth mae'r staff eisiau wneud, ac mae fe'n bwysig i ni bod ni yn datblygu nhw, a mae'r plant wedyn yn cael lot mas, achos mae'n staff i'n hyderus wrth ddysgu nhw wedyn. Yn sicr mae yna llwyth o fanteision i'r prosiect, efallai y prif beth yw'r cyfle i sgilio aelodau'r staff, ond hefyd i gael y plant i gael cyfleoedd i glywed staff yr urdd yn ddod at ni yn siarad Cymraeg gyda nhw, mae'r pobl sydd yn dod o tu allan i'r ysgol. Manteision amlwg yw bod y darpariaeth i gyd a'r hyfforddiant i gyd trwy gyfrwng Gymraeg sydd wedi bod yn wych ac yn bwysig iawn i ni fel ysgol, a hefyd dwi ddim wedi costi dim i ni fel ysgol. Trwy wneud y prentisiaeth, fi'n gallu mynd ati gyda lot fwy hyder a gweud wrth y plant, reit, fi wedi gwneud hwn o'r blaen a fi wedi gweld pobl arall yn gwneud e, a mae'r urdd wedi gweud bod hwn wedi bod yn syniad da, felly ffwrdd â ni. Ar hyn o bryd fi'n gwneud lefel 2 yn arwain gwaith greddau a dwi'n meddwl mynd ymlaen i wneud y lefel 3. I dechrau gyda, mae am ddim roi'n cymhwyster arall hefyd i chi datblygu
Hefyd datblygu sgiliau, dysgu sgiliau newydd hefyd. A ie, dyna fe, fi'n meddwl. Byddwn ni'n anna unrhyw un i wneud e. Mae fe'n werth e, go for it, bendant. Peth gorau am y cynllun yma jyst y profiadau dwi wedi cael. Dwi ddim yn gorfod talu am cwrsiau. Dwi'n cael yn talu i wneud y cwrsiau yma. Dwi'n cael talu pob diwrnod i jyst gweithio yn yr awyr agored i wneud gyd o'r gweithgareddau yma. The experiences I've had have given me loads of confidence to do stuff on my own and independently, and it's just something that's going to be very useful for what I want to do. And I get paid to be in the outdoors and somewhere that I love. Mae gweithio ar Princess Ffyrdd yn cyfle gwych i unrhyw un sydd eisiau gweithio yn y byd chwaraeon trwy gyfrwng y Cymraeg a datblygu sgiliau hun a chi a sgiliau chwaraeon plant. The apprenticeship scheme is a great opportunity where you work and learn at the same time and also develop the skills of school children through the medium of Welsh. Dwi rili yn edrych ymlaen cos mae'n
cymwystr arall i fi, a nid dwi'n meddwl eitha datblygu y ffordd dwi'n edrych ar y môr, a sut dwi'n edrych sut i wneud yr swydd yn yr awyrgored. Mae o'n ffordd i datblygu fi fy hun a uwch sgilio staff mewn ysgolion. Mae'r cynllun yn cynllun rili dda, yn enwedig os fel fi o'n i ddim yn gwybod be o'n i moyn wneud yn ysgol. Mae fe'n cyfle i cael profiadau gwaith, mae'n cyfle i ennill cyflog, chi'n cael cymwysteriau ychwanegol, mae cyfle jyst anhygoel dydyn. The scheme is really good, especially as when I was in school, I wasn't sure what I wanted to do. This opportunity gave me a chance to earn a wage, earn extra qualifications and an overall work experience. It's an amazing opportunity with the Urdd. Yr cyfle dwi wedi gael, yr cymhwysterau dwi wedi gael, mae'n rhoi fi ar blaen pobl sydd wedi bod yn y brifysgol oherwydd mae gennym nhw cymhwyster yr ysgol, mae gennym fi cymhwyster am amryw o chwaraeon, amryw bethau wahanol, a gennym fi brofiad o gweithio efo plant, gweithio efo oedolion, gweithio mewn cystadlaethau cenedlaethol, lle dwi'n gweithio efo pobl o'r gogledd, o'r de, o bob man. Dwi'n gweld o'n cyfle gwych. The opportunity I've had and the qualifications I've had puts me ahead of people I've been to university, I believe, because they have the qualifications, but I have the experience in national competitions, working with children, working with adults, so I believe this experience has put me in a better place for my future.
Wyt ti'n barod i adael fynd? O dy grediniad i Wyt ti'n barod i weld y byd? Paid â dweud na, 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 na i'r bywyd braf. Byw yn dda, 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 i'r hollol eithaf. Iechyd da. Achos mae isio weithiau Wyt ti'n barod i gario ymlaen A chroesi'r ffiniau i gyd Does na neb yn dy rwystro ni Paid â dweud na, 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 na i'r bywyd braf Achos mae isio weithiau Paid â dweud na, 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 na i'r bywyd braf Byw yn dda, 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 dda i'r hollol eithaf Iechyd da Achos mae isio weithiau Dos yn dro reit dros y môr Cym dy wynt byddyd un gen ti ddim o'r awel boedd Lwcus am ar dy groen gwynnoedd Cos da nhw gyd yn redag fel rhyw lygod mawr As gen ti hanner awr sef o'na fi Ond cofio'r un bethau sydd yn boeni pawb Ond bryd yn y pen draw ydyn ni Am y bywyd mae'r braf Glas y grawn ni'n gwyn y gwyn y cwmni'n dda Am y bywyd mae'r braf Glas y grawn ni'n gwyn y gwyn y cwmni'n dda Am y bywyd mae'r braf Glas y grawn ni'n gwyn y cwmni'n dda Redag fel rhyw lygod mawr Os gen ti hanner awr sef o'na fi Ond cofio'r un bethau sydd yn poeni pawb Ond bryd yn y pen draw ydyn ni Am y bywyd mae'r braf Number one, bechgyn Tregorin yn erbyn bechgyn Bicta. Number 2, bechgyn Commonwealth yn erbyn Bechgyn
ready and beside the pitch. Diolch. Gwersylloedd haf yr urdd. Does un yma'n tebyg. Gwyliau haf i blant a phobl ifanc 8 i 19 oed. Archebwch le nawr. Yw Angharad Hendley. Dwi'n gweithio fan hyn yn Ysgol Gynradd Gymraeg Rosafan fel cynorthwyydd cynnal dysgu a dwi wedi bod yn gwneud prentisiaeth gyda darpariaeth allanol yr Urdd. Ollie Dalton, gweithio yn Ysgol Hamadroed fel cynorthwyydd dosbarth a newydd dechrau prentisiaeth yr Urdd. Fi yw Jenny Davies. Fi'n cynorthwywyr yn Ysgol Gymraeg Rosafan a dwi'n gwneud cynllun prentisiaeth yr Urdd. Cyn dechrau'r cwrs yma, dwi'n dysgu gwersi addysg gorfforol i dosbarthiadau gwahanol yn yr iau yn dilyn cwricwlwm addysg gorfforol. Mae'r Urdd yn ffantastig, maen nhw'n dod mewn, maen nhw'n dod i weld chi, maen nhw'n wastad yn rhoi cymorth i chi, maen nhw'n nygyd i chi pob cam. Fi'n dwlu rygbi a mae'r cynllun hyn yn sy'n meddwl bod fi'n gallu datblygu fwy o sgiliau
hyfforddi? Wel, fi wastad wedi bod yn rhan o chwaraeon trwy pildroed ers, wel, yr un oed o'r plant i dysgu nawr. So, wedyn, daeth yr opportunity dod lan i wneud y cwrs. So, nes i dal gyda 2 law. Yn reiddiol glywys i am y prentisiaeth a troi un o'r swyddogion datblygu lleol. Fel oedd e'n egluro am y prosiect, oedd yn sôn yn un hynod o gyffroes ac un yn sicr fydd yr ysgol yn elwa ohono. Mae'r staff wedi gofyn am ddatblygu a wneud rhywbeth gyda chwaraeon, a ni'n teimlo bod hwnna'n mor bwysig, a wedyn dath y cynllun hyn, a ni'n meddwl gret, dyma beth mae'r staff eisiau wneud, ac mae fe'n bwysig i ni bod ni yn datblygu nhw, a mae'r plant wedyn yn cael lot mas, achos mae'n staff i'n hyderus wrth ddysgu nhw wedyn. Yn sicr mae yna llwyth o fanteision i'r prosiect, efallai y prif beth yw cyfle i sgilio aelodau'r staff, ond hefyd i gael y plant i gael cyfleoedd i glywed staff yr urdd yn ddod at ni yn siarad Cymraeg gyda nhw, mae'r pobl sydd yn dod o tu allan i'r ysgol. Manteision amlwg yw bod y darpariaeth i gyd a'r hyfforddiant i gyd trwy gyfrwng Gymraeg sydd wedi bod yn wych ac yn bwysig iawn i ni fel ysgol, a hefyd dwi ddim wedi costi dim i ni fel ysgol. Trwy wneud y prentisiaeth, dwi'n gallu mynd ati gyda lot fwy hyder a gweud wrth y plant, rhaid fi wedi wneud hwn o'r blaen a fi wedi gweld pobl arall yn wneud e, a mae'r urdd wedi gweud bod hwn wedi bod yn syniad da, felly ffwrdd â ni. Ar hyn o bryd fi'n gwneud lefel 2 yn arwain gwaith greddau a dwi'n meddwl mynd ymlaen i wneud y lefel 3. I dechrau gyda, mae am ddim roi'n cymhwyster arall hefyd i chi datblygu, hefyd datblygu sgiliau, dysgu sgiliau newydd hefyd. A ie, dyna beth meddwl. Byddwn ni'n anna unrhyw un i wneud e. Mae fe'n werth e, go for it, ie, bendant. Yeah, good luck.
What? Yes. What? Really? It is on. Go on. I mean, everything was fine earlier. I just all I did was switch it back on. Hang on, I'll switch it back on. Alright. Boys, yeah, we are kicking. Up in the line. Good kick. Pressure. Robin, push him out. Taylor, out. Good work, Jake. You got him, Jack. Go. Good, John. Keep up, no, boy. Excellent break, Jono. Good answer. Jack, come on, Jack, come as wide as you can and spreads them out. Make them a sound. Left, boys, left. Robin, wrong option. Hold it over back. Yeah. Taylor, talk to him now, yeah? Talk to him. What's a blind, Ben? Ben, outside. Pull right. Again, hands!
erbyn bechgyn gwyr. A rhai pitch number 5 yn gwahanol i'r ymderfen gyfring from the timetable. Beige leg boys yn erbyn bechgyn Cardiff West. A rhai yn ei 6, pitch number 6, pitch number 6. Merched i y wain yn erbyn Merched y Berwyn. A rhai yn 5, pitch number 7. Bechgyn Cwmbronfil yn erbyn bechgyn Llanfeidr Merwas. A rhai yn 8, pitch number 8. Bechgyn Bromerfil yn erbyn bechgyn Lys Henham. A rhai yn 9, pitch number 9. Bechgyn Idris Davies yn erbyn bechgyn Stanwell. A rhai yn 10, pitch number 10. Bechgyn Llangynoedd yn erbyn bechgyn Esgol Landa. A rhai yn 11, pitch number 11. Bechgyn Easton yn erbyn bechgyn Gwernyfed. A rhai yn 12, pitch number 12. Bechgyn Cwmrynni yn erbyn bechgyn Cwmpawer. Os allwch chi'n fod yn barod wrth ochr y cael ysgol Nasi, sy'n ei rhaid i'r pwysiau. Diolch yn fawr. Inside him. Slow it down. Go on, Ben. Get him going, Ben. Same pace all the time. You know he's going. Good Caradog, good Caradog. Tackle release, back no hands. Good boys. Well done, Caradog. Good work. Take that week to Will.
Shadow! Don't jam in, don't jam in! Okay, careful now, careful. Yes, Lou! Got him one. Yes, Well done, Ben. Excellent defence, boys, well done. Boys, big defence now. Jack, call him out. Get with him. Jack, call him out. Jack, call him out! sydd yn chwarae yn y gemau am 20 munud sy'n hwyr gwrth yma. Teams playing in front half on fixtures to the Brookside, please, y'all. I'll just pick up some shit. No, it's only this. I'll get it.
she's not gonna fucking catch it. She can't fucking catch it. Fucking tofu. Ah, see? Bydd y gêm nesaf yn cychwyn am 20 munud I 2. The next game will commence at 20:02. Our time I 2, pitch number 2 yn gwahanol i'r amserlen, differing from the timetable. Merched Cwmrymdi yn erbyn Merched Bro Our time 3, pitch number 3 yn gwahanol i'r amserlen, differing from the timetable. Merched Iwan Fydyddiwr yn erbyn Merched Bryntawe. Cael 4, pitch number 4. Merched Faifaslan yn erbyn Merched Samuel a Cael 5, pitch number 5. Merched Aberystwyth yn erbyn Merched Byd. A Cael 5. A 10 munud I 2.
Merched Bryn yn erbyn Merched Bryn Treilion ac yn cael ei 8 bydd Merched Bryn Cyfynol yn erbyn Merched Bryn Nines Elizabeth. Ar cael ei 9, pitch number 9. Bechgyn Bro Morgannwg yn erbyn Bechgyn Dyffryn Ogwen. Cael ei 10, pitch number 10. Bechgyn Eglwys Newydd yn erbyn Bechgyn Mary Immaculate. Cael ei 11, pitch number 11. Bechgyn Hwlffordd yn erbyn Bechgyn Tydor Sant. Ac ar cael ei 12, pitch number 12. Bechgyn Gaellen yn erbyn Bechgyn Afon Haf. Os ydych chi'n meddwl bod yn barod yn dod yn ddweud, bydd erbyn Not even up in a line. There we go. Somebody take the ball. Oh, there's fucking ridiculous.
carving on the fucking language. Pan am fyredi, chi helpu ni gadw chi yn daclus, roedd o'i holl sbwriad gyda'r badau sydd wedi cael ei ddarparu. Ar ôl i chi wedi dadwyd fod yn gyrraedd chi roedd mewn y byd mawr wedi ddoli ar y llwybr Wynheuen, fwy o gadw chi ar gael o babell canlyniadau. I cael deall chi ni helpu chi gyfeithio cael i bydd yn rhoi rybys yn gyda'r bardd y reisig. Cydda'r pres gyda'r bardd yn y lad beth yn ymwneud am y pathway i fydd yn ymwneud. More than that will be your problem substance. Diolch yn fawr. They send it that way.
ddim yn amhosib yn ei ddau bod barod i fod yn ei yma o system yn y Francis Group yn ddewedd i'r bethau sy'n fawr. Peth gorau am y cynllun yma jyst y profiadau dwi wedi cael. Dwi ddim yn gorfod talu am cwrsiau. Dwi'n cael yn talu i wneud y cwrsiau yma. Dwi'n cael talu pob diwrnod i jyst gweithio yn yr awyr agored yn wneud gyd o'r gweithgareddau yma. The experiences I've had have given me loads of confidence to do stuff on my own and independently, and it's just something that's going to be very useful for what I want to do. And I get paid to be in the outdoors and somewhere that I love. Mae gweithio ar Princesses yr Urdd yn cyfle gwych i unrhyw un sydd eisiau gweithio yn y byd chwaraeon trwy gyfrwng y Cymraeg a datblygu sgiliau hunachu a sgiliau chwaraeon plant. The apprenticeship scheme is a great opportunity where you work and learn at the same time, and also develop the skills of school children through the medium of Welsh. Dwi rili yn edrych ymlaen, cos mae'n cymwyster arall i fi, a dwi'n mynd eitha datblygu y ffordd dwi'n edrych ar y môr, a sut dwi'n edrych sut i wneud yr swydd yn yr awyr agored. Mae o'n ffordd i datblygu fi fy hun a uwch sgilio staff mewn ysgolion. Mae'r cynllun yn cynllun rili dda, yn enwedig os fel fi o'n i ddim yn gwybod be o'n i moyn wneud yn ysgol. Mae fe'n cyfle i cael profiadau gwaith, mae'n cyfle i ennill cyflog, chi'n cael cymwysteriau ychwanegol, mae cyfle jyst anhygoel dy'r Urdd. The scheme is really good, especially as when I was in school, I wasn't sure what I wanted to do. This opportunity gave me a chance to earn a wage, earn extra qualifications and an overall work experience. It's an amazing opportunity with the Urdd. Yr cyfle dwi wedi gael, yr cymhwysterau dwi wedi gael, mae'n rhoi fi ar blaen pobl sydd wedi bod yn y brifysgol oherwydd mae gennym nhw cymhwyster yr ysgol, mae gennym fi cymhwyster am amryw o chwaraeon, amryw bethau wahanol, a gennym fi brofiad o gweithio efo plant, gweithio efo oedolion, gweithio mewn cystadlaethau cenedlaethol, lle dwi'n gweithio efo pobl o'r gogledd, o'r de, o bob maes. Dwi'n gweld o'n cyfle gwych. The opportunity I've had and the qualifications I've had puts me ahead of people that have been to university, I believe, because they have the qualifications, but I have the experience in national competitions, working with children, working with adults, so I believe this experience has put me in a better place for my future.
Wyt ti'n barod i adael fynd o dy grediniad i Wyt ti'n barod i weld y byd Paid a dweud na, 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 na i'r bywyd braf Byw yn na, 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 na i'r holl o eithaf Iechyd da Achos mae isio weithiau Wyt ti'n barod i gario ymlaen A chroesi'r ffiniau i gyd Does na neb yn dy rwystro ni Paid a dweud na, 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 na i'r bywyd braf Iechyd da Achos mae isio weithiau Paid a dweud na, 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 na i'r bywyd braf Byw yn dda, 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 dda i'r holl o eithaf Iechyd da Achos mae isio weithiau Dos yn dro reit dros y môr Cym dy wynt byddi di'n gyn ti deimlo'r awel boeth Fod cusan ar dy groen gwynnoedd Cws da ni gyd yn redag fel rhyw lygod mawr Os gen ti hanner awr sef o'na fi Ond cofio'r un hen bethau sydd yn poeni pawb Ond bydd yn y ben draw ydyn ni Am y bywyd mor braf Blas y grawn i'n gryf y gwyn y cwmni'n dda Am y bywyd mor braf Blas y grawn i'n gryf y gwyn y cwmni'n dda Am y bywyd mor braf Blas y grawn i'n gryf y gwyn y cwmni'n dda Chos da ni gyd yn redag fel rhyw lygod mawr Os gen ti hanner awr sef o'na fi Ond cofio'r un hen bethau sydd yn poeni pawb Ond brydd yn y pen draw ydyn ni Am y bywyd mor braf Blas y grawn i'n gryf y gwyn y cwmni'n dda Am y bywyd mor braf Blas y grawn i'n gryf y gwyn y cwmni'n dda
Gwersyllioedd haf yr urdd, does unman tebyg. Gwyliau haf i blant a phobl ifanc 8 i 19 oed. Archebwch le nawr. Fi yw Angharad Hendley. Dwi'n gweithio fan hyn yn Ysgol Gynradd Gymraeg Rosafan fel cynorthwyydd cynnal dysgu a dwi wedi bod yn gwneud prentisiaeth gyda darpariaeth allanol yr urdd. Ollie Dalton, gweithio yn Ysgol Hamadroed fel cynorthwyydd dosbarth a newydd dechrau prentisiaeth yr urdd. Fi yw Jenny Davies. Fi'n cynorthwyydd yn Ysgol Gymraeg Rosafan a dwi'n gwneud cynllun prentisiaeth yr urdd. Cyn dechrau'r cwrs yma, dwi'n dysgu gwersi addysg gorfforol i dosbarthiadau gwahanol yn yr iau yn dilyn cwricwlwm addysg gorfforol. Mae'r urdd yn ffantastig, maen nhw'n dod mewn, maen nhw'n dod i weld chi, maen nhw'n wastad yn rhoi cymorth i chi, maen nhw'n newid i chi pob cam. Fi'n dwlu rygbi a mae'r cynllun hyn yn symeddwl bod fi'n gallu datblygu fwy o sgiliau hyfforddi. Fi wastad wedi bod yn rhan o chwaraeon trwy pêl-droed ers yr un oedran ar plant fi dysgu nawr. So wedyn daeth yr opportunity dod lan i wneud y cwrs, so nes I dal gyda 2 law. Yn wreiddiol glywys I am y prentisiaeth a trwy un o'r swyddogion datblygu lleol, fel oedd e'n egluro am y prosiect, oedd yn sôn yn un hynod o gyffroes ac un yn sicr fydde'r ysgol yn elwa ohono. Mae'r staff wedi gofyn am ddatblygu a wneud rhywbeth gyda chwaraeon a ni'n teimlo bod hwnna'n mor bwysig a wedyn dath y cynllun hyn a ni'n meddwl gret dyma beth mae'r staff eisiau wneud ac mae fe'n bwysig I ni bod ni yn datblygu nhw a mae plant wedyn yn cael lot mas achos mae'n staff i'n hyderus wrth ddysgu nhw wedyn. Yn sicr mae yna llwyth o fanteision i'r prosiect a falle y prif beth yw bod cyfle I uwch sgilio aelodau'r staff ond hefyd I gael y plant I gael cyfleoedd I glywed staff yr urdd yn ddod at ni yn siarad Cymraeg gyda nhw, mae pobl sydd yn dod o tu allan i'r ysgol. Manteision amlwg yw bod y darpariaeth I gyd a'r hyfforddiant I gyd trwy gyfrwng Gymraeg sydd wedi bod yn wych ac yn bwysig iawn I ni fel ysgol a hefyd dwi ddim wedi costi dim I ni fel ysgol. Trwy wneud y prentisiaeth, fi'n gallu mynd ati gyda lot fwy hyder a gweud wrth y plant reit, fi wedi wneud hwn o'r blaen a fi wedi gweld pobl arall yn wneud a mae'r urdd wedi gweud bod hwn wedi bod yn syniad da, felly ffwrdd â ni. Ar hyn o bryd fi'n gwneud lefel 2 yn arwain gwaith greddau a dwi'n meddwl mynd ymlaen I wneud y lefel 3. I dechrau gyda, mae'n cymhwyster arall hefyd I chi datblygu, hefyd datblygu sgiliau
dysgu sgiliau newydd hefyd. A ie, dyna fe, dwi'n meddwl. Byddwn ni'n anno unrhyw un i wneud e. Mae fe'n werth e, go for it, ie. Bendant. Peth gorau am y cynllun yma jyst y profiadau dwi wedi cael. Dwi ddim yn gorfod talu am cwrsiau, dwi'n cael yn talu i wneud y cwrsiau yma. Dwi'n cael talu pob diwrnod i jyst gweithio yn yr awyr agored yn wneud gyd o'r gweithgareddau yma. The experiences I've had have given me loads of confidence to do stuff on my own and independently, and it's just something that's going to be very useful for what I want to do. And I get paid to be in the outdoors and somewhere that I love. Mae gweithio'r Apprentice yr Urdd yn cyfle gwych i unrhyw un sydd eisiau gweithio yn y byd chwaraeon trwy gyfrwng y Cymraeg a datblygu sgiliau hunachu a sgiliau chwaraeon plant. The apprenticeship scheme is a great opportunity where you work and learn at the same time and also develop the skills of school children through the medium of Welsh. Dwi rili yn edrych ymlaen cos mae'n
cymwyster arall i fi, a dwi'n meddwl eitha datblygu y ffordd dwi'n edrych ar y môr a sut dwi'n edrych sut i wneud yr swydd yn yr awyr gored. Mae o'n ffordd i datblygu fi fy hun a uwch sgilio staff mewn ysgolion. Mae'r cynllun yn cynllun rili dda, yn enwedig os fel fi o'n i ddim yn gwybod be o'n i moyn wneud yn ysgol. Mae fe'n cyfle i cael profiadau gwaith, mae'n cyfle i ennill cyflog, chi'n cael cymwysteriau ychwanegol, mae cyfle jyst anhygoel dyn nhw. The scheme is really good, especially as when I was in school, I wasn't sure what I wanted to do. This opportunity gave me a chance to earn a wage, earn extra qualifications and an overall work experience. It's an amazing opportunity with the Urdd. Yr cyfle dwi wedi gael, yr cymhwysterau dwi wedi gael, mae'n rhoi fi ar blaen pobl sydd wedi bod yn y brifysgol oherwydd mae gennym nhw cymhwyster yn ysgol, mae gennym fi cymhwyster am amryw o chwaraeon, amryw bethau wahanol, a gennym fi brofiad o gweithio efo plant, gweithio efo oedolion, gweithio mewn cystadlaethau cenedlaethol, lle dwi'n gweithio efo pobl o'r gogledd, o'r de, o bob man. Dwi'n gweld o'n cyfle gwych. The opportunity I've had and the qualifications I've had puts me ahead of people I've been to university, I believe, because they have the qualifications, but I have the experience in national competitions, working with children, working with adults. So I believe this experience has put me in a better place for my future.
Wyt ti'n barod I adael fynd? O dy grediniad I Wyt ti'n barod I weld y byd? Paid a dweud na, 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 na i'r bywyd braf. Byw yn la, 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 la i'r hollol eithaf. Iechyd da Cynhyrfa achos mae isio weithiau Wyt ti'n barod I gario ymlaen A chroesi'r ffiniau I gyd Does na neb yn dy rwystro ni Paid a dweud na, 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 na i'r bywyd braf Iechyd da Cynhyrfa achos mae isio weithiau Paid a dweud na, 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 na i'r bywyd braf Byw yn dda, 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 dda i'r hollol eithaf Iechyd da Cynhyrfa achos mae isio weithiau Dos yn rori dros y môr Cym dy wynt fy fydyn gen ti ddim o'r awel boedd Lwcusan ar dy groen gwynnoedd Cos da ni gyd yn redag fel rhyw lygod mawr Os gen ti hanner awr sef o'na fi A'n cofio'r un hen bethau sydd yn boeni pawb Ond bryd yn y ben draw ydyn ni Am y bywyd mor braf Blas y grawn ni'n gryf y gwyn y cwmni'n fach Am y bywyd mor braf Blas y grawn ni'n gryf y gwyn y cwmni'n fach Am y bywyd mor braf Blas y grawn ni'n gryf y gwyn y cwmni'n fach Chos da ni gyd yn redag fel rhyw lygod mawr Os gen ti hanner awr sef o'na fi Ond cofio'r un hen bethau sydd yn poeni pawb Ond bryd yn y pen draw ydyn ni Am y bywyd mor braf Am y bywyd mor braf Blas y grawn ni'n gryf y gwyn y cwmni'n fach Am y bywyd mor braf Blas y grawn ni'n gryf y gwyn y cwmni'n fach
Gwersylloedd haf yr urdd, does un yma'n tebyg. Gwyliau haf i blant a phobl ifanc 8 i 19 oed. Archebwch le nawr. Fi yw Angharad Hendli. Dwi'n gweithio fan hyn yn Ysgol Gynradd Gymraeg Rosafan fel cynorthwyydd cynnal dysgu a dwi wedi bod yn gwneud prentisiaeth gyda darpariaeth allanol yr urdd. Oli Dalton, gweithio yn Ysgol Hamadroed fel cynorthwyydd dosbarth a newydd dechrau prentisiaeth yr urdd. Fi yw Jenny Davies. Fi'n cynorthwyydd yn Ysgol Gymraeg Rosafan a dwi'n gwneud cynllun prentisiaeth yr urdd. Cyn dechrau'r cwrs yma, dwi'n dysgu gwersi addysg gorfforol i dosbarthiadau gwahanol yn yr iau yn dilyn cwricwlwm addysg gorfforol. Mae'r urdd yn ffantastig, maen nhw'n dod mewn, maen nhw'n dod i weld chi, maen nhw'n wastad yn rhoi cymorth i chi, maen nhw'n gyda chi pob cam. Fi'n dwlu rygbi a mae'r cynllun hyn yn meddwl bod fi'n gallu datblygu fwy o sgiliau hyfforddi. Fi wastad i bod yn rhan o chwaraeon trwy pêl-droed ers, yr un oedran ar plant i dysgu nawr. So wedyn daeth yr opportunity dod lan i wneud y cwrs, so nes i dal gyda 2 law. Yn wreiddiol glywys i am y prentisiaeth a troi un o'r swyddogion datblygu lleol. Fel oedd e'n egluro am y prosiect, oedd yn swnio'n un hynod o gyffrous ac un yn sicr fydd yr ysgol yn elwa ohono. Mae'r staff wedi gofyn am ddatblygu a wneud rhywbeth gyda chwaraeon a ni'n teimlo bod hwnna'n mor bwysig a wedyn dath y cynllun hyn a ni'n meddwl gret, dyma beth mae'r staff eisiau wneud ac mae fe'n bwysig i ni bod ni yn datblygu nhw a mae'r plant wedyn yn cael lot mas achos mae'n staff i'n hyderus wrth ddysgu nhw wedyn. Yn sicr mae yna llwyth o fanteision i'r prosiect. Efallai y prif beth yw bod cyfle i uwch sgilio aelodau'r staff ond hefyd i gael y plant i gael cyfleoedd i glywed staff yr urdd yn ddod ato ni yn siarad Cymraeg gyda nhw, mae'r pobl sydd yn dod o tu allan i'r ysgol. Manteision amlwg yw bod y darpariaeth i gyd a'r hyfforddiant i gyd trwy gyfrwng Gymraeg sydd wedi bod yn wych ac yn bwysig iawn i ni fel ysgol a hefyd dyw e ddim wedi costi dim i ni fel ysgol. Trwy wneud y prentisiaeth, dwi'n gallu mynd ati gyda lot fwy hyder a gweud wrth y plant reit, fi wedi wneud hwn o'r blaen a fi wedi gweld pobl arall yn wneud a mae'r urdd wedi gweud bod hwn wedi bod yn syniad da, felly ffwrdd â ni. Ar hyn o bryd fi'n gwneud lefel 2 yn arwain gwaith gereddau a dwi'n meddwl mynd ymlaen i wneud y lefel 3. I dechrau gyda, mae'n cymhwyster arall hefyd i chi datblygu
Hefyd datblygu sgiliau, dysgu sgiliau newydd hefyd. A ie, dyna fe, fi'n meddwl. Byddwn ni'n anno unrhyw un i wneud e. Mae fe'n werth e, go for it, bendant. Number 4, Cardiff West yn erbyn Hyderwen. Peth gorau am y cynllun yma jyst y profiadau dwi wedi cael. Dwi ddim yn gorfod talu am cwrsiau, dwi'n cael yn talu i wneud y cwrsiau yma. Dwi'n cael talu pob diwrnod i jyst gweithio yn yr awyr agored yn wneud gyd o'r gweithgareddau yma. The experiences I've had have given the confidence to do stuff on my own and independently, and it's just something that's going to be very useful for what I want to do. And I get paid to be in the outdoors and somewhere that I love. Mae gweithio'r Princesses yr Urdd yn cyfle gwych i unrhyw un sydd eisiau gweithio yn y byd chwaraeon trwy gyfrwng y Cymraeg a datblygu sgiliau hunachu a sgiliau chwaraeon plant. The apprenticeship scheme is a great opportunity where you work and learn at the same time and also develop the skills of school children through the medium of Welsh. Dwi rili yn edrych ymlaen, cos mae'n
cymwyster arall i fi, a nid dwi'n meddwl eitha datblygu y ffordd dwi'n edrych ar y môr, a sut dwi'n edrych sut i wneud yr swydd yn yr awyr gored. Mae o'n ffordd i datblygu fi fy hun a uwch sgilio staff mewn ysgolion. Mae'r cynllun yn cynllun rili dda, yn enwedig os fel fi o'n i ddim yn gwybod be o'n i moyn wneud yn ysgol. Mae fe'n cyfle i cael profiadau gwaith, mae'n cyfle i ennill cyflog, chi'n cael cymwysteriau ychwanegol, mae cyfle jyst anhygoel dyn nhw. The scheme is really good, especially as when I was in school, I wasn't sure what I wanted to do. This opportunity gave me a chance to earn a wage, earn extra qualifications and an overall work experience. It's an amazing opportunity with the youth. Yr cyfle dwi wedi gael, yr cymhwysterau dwi wedi gael, mae'n rhoi fi ar blaen pobl sydd wedi bod yn y brifysgol oherwydd mae gennym nhw cymhwyster yr ysgol, mae gennym fi cymhwysterau mewn amryw chwaraeon, amryw bethau wahanol, a gennym fi brofiad o gweithio efo plant, gweithio efo oedolion, gweithio mewn cystadlaethau cenedlaethol, lle dwi'n gweithio efo pobl o'r gogledd, o'r de, o bob man. Dwi'n gweld o'n cyfle gwych. The opportunity I've had and the qualifications I've had puts me ahead of people I've been to university, I believe, because they have the qualifications, but I have the experience in national competitions, working with children, working with adults. So I believe this experience has put me in a better place for my future. But you see, yeah, like there's like a tiny gap in the line, and I like burst through it. It's your time. Why don't you say something? Maddie reckons she got trampolining. Yeah, but if we stay, we're here till 20 past 5. Guys, can you come back to the camp if you can?
man, Joel, come across, quickly, come across. Same person, just got to stay tight on him. Lex, you get inside. Hurry up. Get outside. Don't worry about Cage. Cage, drop back a bit. Joel, drop back a bit. Tighter, forward. Forward. I just said tighter. Come across. There we go. Let it bounce, let it go. Back, let's go. Yeah, it's up, go. Take it on me, take it on me. Go straight out, stay connected. Hands up, blue. Mike. Yeah, there we go, Jeff. Let's go. There come. Hands. Hands. Who's on me? Number up. White. Hands. Hands up. Run. Tag it back. Run. Go, Jacob. Go over. Running straight down. The event started in Cycling on 3 o'clock. The next game will commence at 3 o'clock. Our tidy in pitch number 1, Merched Berwyn, Merched Basalegda. Kylie Dye, pitch number 2, Merched Iwan Fydyddion, Merched Basaleg A. Kylie 3, pitch number 3, Merched Samwell, Merched Bryn Tower. Kylie Pedwar, pitch number 4, Merched Gwynllew, Merched Samhari. Kylie Saith, pitch number 7, Merched Pencoed, Merched Bryn Tirion. Kai Rhys 8, pitch number 8, Merched Bigdalan, Merched Eglwys Newydd. Kai Rhys 9, pitch number 9, Merched Broteithi, Merched Treorci. Kai Rhys 8, pitch number 10, Merched Richard Gwyn a Merched Dŵr Merwyn. Os ydych chi wedi dod y ceir yn barod i dechrau'r sgwrs yma, switch the pitches, please. Hands off now, yellow. Hands out. Wide, really. Give. Go. Go, boy. Go. Take it. Nice pass over the ball. I'm useless. I can't run.
Case. Come on. 2 minutes. Please legs back, girls, pick number 1 has got from now. Please legs back, girls, pick 1. Walkie. Yes, kick it off. African. Hey, you pushed through and you didn't even pass. Really forget that. Centre now for this week, and he gets ready to go against North Wales Bring him to the ground, boys. Can't swing him round, yeah? Well done,
not on next. Ethan, is that you? I've seen that many a time over the years. I've given tries on the 5 metre line. Boys, up we get the 10 metre line. The wide feet. Who's kicking? Forward. Forward. Wider. Merched Bethsaida i cael fi'n ysgol yma. Please leg B girls to switch number 1, please. Cywiriad i'r cyhoeddiad yn un arall. Correction to the previous announcement. Y chwarae nesaf ar cael I D, playing next on pitch number 10. Queen Elizabeth Girls, School of Erin Girls. CCKFU, straight to pitches. Felly, cael I D, straight to pitch. Queen Elizabeth Girls, School of Erin Girls.
Please, Cortina. Please, Cortina, to pitch number 10, please, George. Let's just go back, shall we? Oh, for fuck's sake, nobody's fucking covering. Oh, shit. Seems like fucking lightning, this girl. Fucking flashy, eh? Fucking hell. The game nesa yn cychwyn am 20 munud wedi 3. The next game will commence at 20 past 3. Ac yn chwarae y cael un, pitch number 1. Merched sydd wan gyda Ysgol Banda Merched. A cael un 2, pitch number 2. Merched gol o ganol yn erbyn Merched Cael Banda. A cael un 3, pitch number 3. Bydd Merched Aberdeen a Merched Cwmrymni. A cael un 4, pitch number 4, bydd Merched Ystadafera a Merched Hwylffordd. A gael un 5, pitch number 5, bydd Merched Enfawr yn erbyn Merched Richard Gwyn. A cael un 8, pitch number 8, bydd Merched Maes y Gwerinion yn erbyn Merched Afon Haf. Cael 9, pitch number 9, Merched Torerwaith yn erbyn Merched Monster River. Ac a cael un 10, pitch number 10, Merched Bryn y Dynod yn erbyn Merched Bryn. Os allwch chi fod yn barod o ddechrau lle, eich cymryd i'r disglaid. Diolch.
hand off.
staff. Teacher from Aberaeron to first aid tent, please. Aberaeron, teacher from Aberaeron School to first aid tent at the bottom, please. Dau baglan i Kylie, dau baglan 6 number 2, please, girls, please. Hand! Hand! Kick! Outside, outside! Hand! Hand! Hey, pick and go's not good enough. Catch and pass. Abby, go take it to the scrum. Go on, tackles on it, tackle. Let's go. Hey, set up. Let's go. Got to capture pass, but I'll fall into space, okay? Ellie, get in the middle. Let's go. Emily, push up. On it, come across. Lucy. This side. Go on there, go! Up, okay. Ankle, knee. No, he's winning. On it, keep running. You're kicking off, ladies. Els, we're kicking off. Clear. Okay. This side, Chloe. Ready to go, boss. Chloe, Lucy, support. Keep working, work.
Keep working! Go, Abby, go! Go, Abby, go! Okay, head up, let's go, get tight. Hey, wait. Oh no, when you're ready. Hey, get inside. Run. Keep that line close up, come on, close. Line! Let's go! Ellie Rose, let's run! Let's go, Ellie! Let's go close! Outside, Ellie, outside! You're not spreading. Outside! That's down the middle. Listen to what I'm bloody saying. Ellie, outside, not down the middle. Outside, go around them. Let's go. Gina, let's go. Around them, Ellie, outside. Let's go. Go! Feet! Nice! Oh, great feet, Els. Good work, both sides. Well done. Everyone okay? Excellent! Okay. Stay on, Ellie. Great tackle. Els, fab work. Keep working hard. Great work. Yeah. Perfect, girls. Let's go, line out. Feet on. Hang on, we've only got one in. It goes with at least one more in. Like this, hand like that. Just grab her as soon as it comes in. Make sure it goes five, both sides. Go! Go! Go on her, go! Go!
working, not long left. Keep working. Felly gêm o nesaf yn cael ei wario am 20 munud bedwar. Tair i un. Pitch number 1. Felix leg Nebyn Bromyrddin. Cair i 2. Pitch number 2. Stanwell Boys on Taf Boys. Cair i 3. Pitch number 3. Broeden Boys Afon Taf Boys. Cair i 1. Pitch number 1. Step in, step in. Go, Jay! Bwriad i'r cyhoeddiad gwella. Y chwarae nesaf am 20 munud i 3, ble net y 20-3, a Caer i 1, pitch number 1, Glanmore Boys, Teilo Fans Boys. Caer i 2, pitch number 2, Pennish Fans Boys, Bonfine Boys. Caer i 3, pitch number 3, Portford Boys, Llwyn Boys. Caer i 4, pitch number 4, Bristol Easton. Caer i 5, pitch number 6, Ysgolymera Treforys Boys. Caer i 5, pitch number 7, Gwenefyd Boys, Whitchurch Boys. Caer i 8, pitch number 8, Beesleg Boys, Bromyrddin Boys. Caer i 9, pitch number 9, Stanwell Boys and Taf Boys. Caer i 10, pitch number 10, Broeden Boys, Cwm Taf Boys. Afon Taf Boys. Hands! Give, Emily, give! Pop! Give! Keep it alive! Go on it! Run! What? No. So you got whacked with the right. Why would you be proud of us? I'm always proud of you boys. That's what my dad always tells me, so I know he's not. He's taking part. He always asks me, son, have you had a good day out boys? So proud of you. Better than lessons anyway. I want to ring you next year then. I missed you. One of the reasons why I don't for this next year. Go Ellie outside! Oh, Good what hands! And roll the ball! Again, fix your gift, go! See the rest face as well. Oh, what a catch. It's got a bit of a hand. Off a good final or a dead final?
Yeah, right, come on, then. It's better than us in the goal. Get the ball, get the ball. Look at hands, yeah. Give a centre on. Right, who'd like things on? Who's Lewis. Oh, Zach! Boys, let's go. Zach, yeah, Zach! Bro, I'm telling you, the stuff's breathing all day long, bro. Right, bro, man. Right, Mowad, swap with Pete, Mowad. Swap with Pete, go a little bit wider. Pete, go wider. Hello? Up together, big chase together, up together, come on Lou, move. Lewis, up. Lewis, run! He's playing right now. Work across, Jack. Pete, run towards him! Oh my god, Pete, you're just running in a straight line, you ain't even trying. Oh. I don't know. Are we getting bummed already? Yeah, already. They made one pass. I want to get anywhere in the centre. Can you help us? Oh, go there. Doesn't look you have like fangs? Go like that. See? You could be like Dracula. Yeah, fangs. I want fangs. Me? God, Jack, you're faster! Below. Oh! Away, tackle, away. Back foot. Yeah,
Riley. I might not be there in time. I don't know. Do you need me? Oh, for Dan. I haven't done that. Alright. Wait, okay, maybe. If I'm not there in time, just go without me. Okay. Right, I'll see you. I might see you later. I might see you tomorrow. Oh, Jack's down. Oh, God. Get down. None. Ysgol Tennis Bant Merched, bechgyn Tennis Bant I cael I 2 plîs. Tennis Bant Boys, pitch number 2, please. Oh, look at you! What? Jay, oh, the ball. Water. Oh, the water. Do you all share the same bottle? Don't put our mouths on it. Cross Town and CC County 3, please. Coco Boys, pitch number 3, waiting for you. Get behind me then! Until you said he has a girlfriend, that's when you knew. You're a dickhead. You shoot yourself in the. You shoot. Oh well! You shoot yourself in the foot and I wonder why. I reckon if you did win it, it's because you might get picked without doing it. Do you get me? No. Because I want to know the team. You will. Hey, you must be because I'm
You don't need the camera. I'm zoomed in on the thing. Someone forgot me some divine about the swing small cars on the there. Which team are you taking? What? Okay. Advantage is over. Right, stop doing the kick. Move. Right, set for the kick out. Anthony, go wide on the wing. Anthony, go towards the centre. Move across a little bit. Look where the runners are. Get that gap in the middle. Manny, go forward to the gap. Good hands, fine. Captain's caught in low. Walk! Here we go. Zach, take the kick. Back in the river. What happened when you missed it? That's what we were back at it. Zach, get the ball! Pete, go wide! Anthony, go wide! Go wide! Wide up! Big chase now then, big chase! Up again, Zach, up again, big chase! Up together, come on, Manny, up!
Come on, Zach, legs. Mate, take him out with his legs. Die! This is so aggressive. We have cameras. Hun? Don't put the camera on you? No. No. Okay. It's about. Come on, boys, 2 more tries for conversion. Go. Tap and go. Pete, don't waste time. Oh my God! Yeah, fine. We're back off blue. Let's go. Come on. Have the ball. Go, Dan. Support him, boys. Jack, get the ball. Let's go, Pete. Felly, ddim yn nesaf bydd yn cychwyn yn fuan am 4 o'r gloch. The next game will be commencing shortly at 4 o'clock. Ar cael I ddyn, pitch number 1, Merched Rhydwain, Merched Romodano. Cael I 2, pitch number 2, Merched Berwyn, Merched Rowan Fydyrnwr. Cael I 3, pitch number 3, Merched Cwmrydni, Merched Ysbrydera. Cael I 4, pitch number 4, Merched Stanwell, Merched Sanhari. Cael I 5, pitch number 7, Merched Ysbrydyn, Merched Maethyr yn Iach. Cael I 8, pitch number 8. Let's go! Cael I 8, pitch number 8, Merched Pengoed, Merched Eglwys Newydd. Cael I 9, pitch number 9, Merched Llanfairpwll, Merched Bryn y North. Cael I 10, pitch number 10, Merched Roseili a Merched Clwyd High. Os all chi yn sicr syliau, diolch yn fawr. Straight to the pitches, diolch yn fawr. Set up. Next job. Let's go, Dan. Double halfway. Let's go. Up, Zach. Dan, come right. Come right. Give and go. And again. That's it. Come on, man. He's rapidly on one. Dragging the guy. Big dive on it! Don't kick it, dive on it! Anyone else? Jens, can you just go on the wing? I can't really run. I'll go, sir. I'll get a red card. Oh shit, no, it's ACL. No, you can't both. Is it over? It's over. No. Go!
Siŵr Byrfa. What? Oh. bydd yn cychwyn am 20 munud oed bedwar. Yna sy'n commencing
Bechgyn commencing at 4. At Caerdydd, pitch number 1. Bechgyn Hesgob Landag yn erbyn Bechgyn Glanmor. At Caerdydd 2, pitch number 2. Bechgyn Hwylffordd yn erbyn Bechgyn Cerrig-Saff. At Caerdydd 3, pitch number 3. Bechgyn Porthcawl yn erbyn Bechgyn History. At Caerdydd 4, pitch number 4. Bechgyn Cardiff West yn erbyn Bechgyn Hisga. At Caerdydd 5, pitch number 5. Nid oes gêm. At Caerdydd 6, pitch number 6. Bechgyn Finisher yn erbyn Bechgyn Ystol y Bela. At Caerdydd 7, pitch number 7. Bechgyn Cwm Bronfil yn erbyn Bechgyn Cwm Tower. At Caerdydd 8, pitch number 8. Bechgyn Megan Maculus, Bechgyn Basaleg. Caerdydd 9, pitch number 9. Bechgyn John Hughes, Bechgyn Samwell. Caerdydd 10, pitch number 10. Bechgyn Gwyn yn erbyn Bechgyn Bro Elden. Caerdydd 11, pitch number 11. Bechgyn Cwm Brydni, Bechgyn Lewis Pengham. Caerdydd 12, pitch number 12. Bechgyn Dyffryn Ogwen a Bechgyn Cwm Tower. And seated players for start 6 to 50. Diolch. adapter or is it the main wire? That, How do you fix it? Push it in or pull it up and out? I think it's the angle it's at. It needs to be straight like that. Right. Take a smell out, Steve. Come on, lady. Go, go. You going to use that one, Liz? No, I did this one yesterday. I didn't have I wasn't listening, but cool. I saw they got it. I wasn't there. That's what I meant. Deb, somewhere else is doing it. So they've probably done it. Let's swap the aim.
nawr wedi cael deuddeg ysbonio gyda'r Morgan, page number 12. Right, job there, said you gotta be a law. What is it? Here. Langen and Gilligan, okay? Lost one corner. Just here. Keep working! Cael saith pitch 7 cywiriad I cyhoeddiad diwedda, correction to a previous announcement. A'r cael saith nesaf, pitch 7 nes, Cwm Bronfil yn erbyn Gwen Hyfed. Diolch. Wedi bedwar, Mary Mackleb, Beesred Boys, Mary Mackleb, Beesred Boys, newid cael, change of pitch, Mary Mackleb, Beesred Boys, bydd y tîm chi nawr yn cael ei ware ar cael un pitch. Your team will be now played on pitch number 5. Mary Mackleb Boys, Beesred Boys, cael un pitch number 5 was what it's about.
are you doing? Stop it, please. What? Stop it. Kylie Saith, Cwm Bronfil, Gwen Hyfed. Kylie Saith, Gwen Hyfed, Cwm Bronfil, pitch number 7. Screenshot the ball late and send it to you. Boys, want to be stuck so still? Hey, Mo! Lauren! Nice and good. There you are. Sit! Let's do it! Get the ball! Let's go! Go in there! Kylie 3, Islwyn a Idris Davies bechgyn yn gweld dda. Kylie 3, Islwyn Idris Davies yn gweld dda. Kylie 3, Idris Davies a Islwyn yn gweld dda. Kylie 3. Stuart, Stacey! Use it front. Boys, jump it up and more, please. Bishop. Thank you. Whenever you compete. Let's go, Noah! Noah, let's go! Go on. Fix it, Kim. Take him out. Hands, back. Let's go, Noah. Hands.
Scrub, this is scrub, scrub. Hey boys, you two are doing. Don't go forward, Bishop, don't go forward. Leave it. Which one are you picking these? The closest ones, okay. Are you watching the game, you? You're flicking back and forth, you? Gofyn yn ymwneud i chi helpu i gadw'r ceir dathlis drwy cadw y holl bwriau i fewn yn y badr sy'n wedi ysgwarthu. Wedyn fe all y badr fynd yn y bins mawr ar y llwybr rhwng y ceir. Mae fwy o badr ar gael o'r hanner canadau. Canu ac i help certification cael ei ddefnyddio all rubbish for black bins provided. Bags can then be deposited in the large bins on walkway between the boxes. More black bags are visible from the results tent. Diolch yn fawr.
Should I? No? It's not cold, Reese. It's not a hat. Ond fydd o'n banio pen. Sef yn ei gael beth ydych chi? Na, mae'n mynd at nhw. Do you want me to get them here? Yeah, please. I need to keep going. Can I have medics for pitch 1, please? Forward! Move the work! Great wheels! And cychwyn ar 20 milliliters, starting at 20 to 5. Cael Lee, pitch number 1, Merched Berwyn yn erbyn Merched Llanhari. Cael 2, pitch number 2, Merched Eglwys Newydd yn erbyn Merched Roseidi. Cael 3, pitch number 3, Merched Rhydwain yn erbyn Merched Ystafera. Cael 4, pitch number 4, Merched Maes y Gwyndor yn erbyn Merched Onredwain. Oh, shit, Ian's dead. Really great shit. They're coming now. Do you want to sit down? Thank you. Hey, take your time, spacing. Force groups. He's had a few bumps in the past, so I don't know where it's Put it down, back on the 10. Put it down, back on the 10. Come on, boys, let's go! Press across, push it. Push. Keep going. Come on, Brian. Keep going. Pull it out, start again! All the way! So, knock his head. Up! Up, Noah! Good. Keep going up, Noah! Come! Stay up, Scrooby, stay up! Get more depth, boys! Up, Noah! Up on your feet, Scroob, work! Up! Boy, Noah, great work, stay up, Noah! Good, Go roll, Serge, go roll! Your hands on the ball first. Give it! Feet. Nice, Noel! Good boy! Casey! Okay, slowly. Boys, anyone need a break? Did he just miss that? Said Ethan! Ethan! One! Hey, well done. Hey, have we only got 6 on? Hey.
in, Owen. Listen high and Cam. Let's compete, boys. Brands, jump for it! Lucky Brands! Ready, fall, Harry. No feet now, leave it, Kate. It's fine. Oh. The way you just take it. Get a bit of depth here, boys. All the way, pass! Spare him up, fix him! Oh, nice run! Oh, you should have gas, man. What? Gas, Moggs, gas! In the corner!
Dwi... Girls, take a step out. Girls, take a step out on the 5, okay? Traveller seat behind 3, please. Referee straight to pitch number 3, please. Tackle on out there, come on, sheet man tackle. Sheet man tackle. Fly out. That's all, sheet man. Fly out. Tackle release now, girls. Tackle.
Oh, for fuck's sake. Fucking pass. If you're going to this team, that's a fucking pass. Really trust. You fucking win everything. Really good. Truck. Which one are you taking? Okay. There we go. That's a try.
Kylie Boyd, pitch number 8, second shot in erbyn Bysgafell Ystafera. Kylie Dow, pitch number 9, Bethyn Boyman in erbyn Bethyn Lewis Hengham. Kylie J, pitch number 10, Bethyn Cwm Tower in erbyn Bethyn Samuel. Os ydych chi'n sitio ceir, gwrdd da, pitch the pictures, diolch yn fawr. Look at that. There we go. Oh, fuck again. Oh, my. Cwriad Kylie Pedwar, correction for pitch number 4, and chwarae'r Kylie Pedwar, Bechgyn Bro, Merddin yn erbyn Hwlffordd. Bro Merddin Boyd Hwlffordd, Kylie Pedwar, diolch. Oh, there we go. Look at that. Marvelous. Kylie Pedwar, pitch number 4, Bro Merddin yn erbyn Hwlffordd. Bechgyn Bro Merddin, Bechgyn Hwlffordd, pitch 4, diolch.
Stay tight, stay tight. Noah, stay tight. No, you got pace on him. Noah. Get out to there, give.
Effie, just give that pass once or twice. Wait, Case. Case. Let's go, get your spacings right. Go, go. Wider, 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 wider. Keep coming. And against groups. Case, Case. Right side every time. We're defending now, come on. Come back! Come back! Casey, you're going to make up. You made the error. Come on. Go to the back, Dave. Go, go. Back it, Blue. Back to me. On pitch number 1, and Tina Clark in their head. In the final for the girls' play, Berwyn and erbyn Bro Teulu. Berwyn and erbyn Bro Teulu, and Tina Clark in their head nesa ar gael I fi. Straight out, sir. Straight out. Who's helping? That goes move! Come on, Rocky's fine. Come on. Not in. Right, Dave. Run it. You're up to a young man. Run it. Let's go. Let's go. Come on, spray. Tap and pass, please. Get it out, Effie. Don't carry. Don't carry. Pass. Pass. There we go. Thank you. Come on. There, get with it. Back on. Early. Give. 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 Tackle! Lock on! Lost it in the tackle! Hey, for the pass, come on. Thank you. Big push! No! No! No, go back. On me. Hey, you got to tee up now. That's 2 errors. One, Socha! Go, go! Just go straight, Case. Tackle, Reese! Get it out, Why is he going through? Hand! Hand! Give! Go on, Noah! Hey, we're making it hard work going up channel 1. You've got to pass the ball. Not good enough. Come on. Which team you taking?
Okay, okay. Boys, we've got to get that ball out! Leave it, Harry! Leave it! Noah, just hold up! Hold! Kill the clock! Noah, kick it! Go behind the post! Go! Screw! Go! The Coronetta Archive came next on pitch number 1. Rose Derbynnol, the class Merched Derwyn erbyn Rose Davies. Playing the final three is straight next on pitch number 1. Derwyn erbyn Rose Davies. You could be out the pitch side ready. Ac allwch chi fod yn yn barod. Diolch. Too far, just hold! Hold! Don't chase back on the 10! It's gone dead, don't worry. Hey, just keep killing the clock. Good boy. Don't do our own papers. Don't listen to him on the side. Right. Go. Good lad! Brandon! Nice! Go, Nice! Go, leave it off the floor! Leave it now! Spread out! And
Scoot, scoot, scoot! Good, Jay! Keep pressuring! Rocky. Not that! Lead her up. Relax. See. Not gone. Scrum. Scooby. You out. Bro, he's waiting the ball comes in before you push. Okay? Go ahead. Close. Bind. Set. No. You're gone. Yeah. Nice, boys! Come on. Good seven, Squinavin. Well done! Two minutes. Nexus. Keep working, Jay. Well done. Let's get under this side. All behind him. Out wide. Whoa! Out Nexus! Whoa! Chill out! Oh my God! Nexus, go back and walk. Good. Step inside. Lexus, why are you in front of him? He's on his knee. Why? Beautiful screw. Kieran, straight. Jockey run! Kieran, good with that. Hold it. Oh my God, you melt. Drop. Dylan, hold! Dylan! Stop! Stay with it, Ben! Nice, yes! Yes, Ben! Well done, Squinavin! Good support, Ben! Well done, Ben! Speed up. Swap, Ben, That's it, it's done. Well done, boys! Good effort! Right, enjoy your birthday tomorrow. Can't take it to McDonald's. It's 21 now. What, you ruined it? Yeah, that's what I like. I feel like I've been burned. And none of They thought they were going to lose before they started. Go, Sash, legs up on the trees.
Shane yn cael nhw fynd, jyst cael lle nhw lawr. Pass! Ken, come on! Go, outside, pass! Ah! At a bill! Come off. Come on, let's go. Let him in at a wing now. Straight to that. Justo, come on. Pwy sy'n mewn na? Oh God. Fantastic! Ennill hwnda! Seren, cofio syth pas, a cer dan o fynd. Pass!
scrum now, pwysau y scrum. Felly, y gemau bydd yn cael ei chwarae nesaf am 20 munud i 5, The next game that will be played at 20-6. A'r cael i pitch number 1 fydd ffeinio cwpan y merched. On pitch number 1 will be the final of the Girls Club Ysgol of the Gwylia yn erbyn Llanfairpwll. A'r cael i 2 clas semi-berchen Islwyn yn erbyn Ysgoblanda. Package 2 is Islwyn Ysgoblanda. Cael i 3 pitch number 3 clas semi-berchen Cwm Bronville yn erbyn Bro Myrddin at pitch 3. Cael i 4 pitch number 4 Maes y Gwendraeth yn erbyn Ysgol Era. A cael i 5 pitch number 5 Gwyd yn erbyn Cwm Tawe. Os ydych chi bod wrth y lle yn barod y sgwrs yna, diolch. Bydd ni yna yn dechrau am 20 munud i 8, diolch. Right. Like Casey's a class act, isn't he? I'm like, oh, holy shit! Right, Matt? 7 all, yeah? Yeah. On it, 2 minutes each way, golden try. Got it? Yeah? That's what he said, hey, got it?
Here she goes. Felly, merched ysgrifenera a merched Conrad ar cael un, bechgyn Islwyn a bechgyn Esgob Landa cael 2, bechgyn Cwmbron Bil a bechgyn Bron yn Fyd cael 3, bechgyn Maes y Gwendras a bechgyn Ysgrifenera i cael 4, bechgyn Bwy a bechgyn Pen Llawer i cael 5 Ysgol yma. Diolch. Gweithio! Rhaid i gweithio! Pas! Cerfion! Cestyn! Cael it! All away! Da iawn, Manfred! Cari! Atad! Jacker, counter! Sridhar! Tackle! Good girl! Next tackle! So I'll send you through by email. Islwyn cael 2 ysgol yma, Islwyn switch number 2 ysgol yma. Cari, gweithio am y pêl! Just straight! Cael out! Come on! Tackles! Cael y pêl, come on! Look on! Offload! Pop! Good save then, good girl. You shoot it in iawn. Minute and a half. Matt! Behind you, Matt! Keep the clock going. Keep it rolling.
tackle! Nesaf Haldin next on pitch number 1, Steinol Cwpan y Merched, final of the Girls' Cup, ystod o ddeira yn erbyn Tom Refael. Os allwch chi fod o'r ochr y cae, cynnig chi pitch strike, diolch yn fawr.
ball. Yeah, yeah. Girls cap clips. Ysgol Berwyn a Ysgol Bro Teulu i'r ardal Gobrio, os gwelwch yn dda. Berwyn and Bro Teulu to the presentation area, please. Diolch. Ysgol Bro Teulu i'r ardal Gobrio, os gwelwch yn dda. Ysgol Bro Teulu to the presentation area, please. Diolch. Didn't get out on telly, me yawning in. No. Llongyfarchiadau mawr I Bro Teulu sy'n wedi dod yn ail yn cystadleuau plant y merched. Congratulations to Bro Teulu for coming second in the girls' plate final. Llongyfarchiadau eto I Bro Teulu. Spread! Do you see how we're all just bunching up? Leah! Leah, we need to we're getting tired, so we're bunching up. We need to keep our width, okay? Yeah, nice. Felly, llongyfarchiadau mawr I Bro Teulu a dod yn ail yn cystadleuaeth y plant. Congratulations Bro Teulu for coming second in the competition for girls' plate. Llongyfarchiadau.
winning the first place. Toward the front. Let's get the Freddy. Toward the front. Tomgymysiadau eto i ysgol y Berwyn am ennill y ffrach heddi cysylltu y ffrach y merched. Tomgymysiadau ysgol y Berwyn. So a kick. Yeah. Yeah. Follow Rebel just score. They want follow Rebel just score. Cheers! Cheers! As one! As one! Yeah, you're not getting out on the final, love. Come on. Is that half time, girls? Yeah. I'll take this one.
All back to the barrier, please, come on. All boys. All back to the barrier. Come nôl. Ar i gwneud nhw! Ysgol Islwyn a Ysgol Bromardyn yn sy'n i cael ei dau ydyn ni angen dechrau ffeil y gwrdd yma. Islwyn a Bromardyn, space y pitch tour. Diolch yn fawr. Yes, Trevnani. Ben, gystadlu ochr hyn. Reit, pwysedd. Yes, push left. O's out. Yeah.
Lucas. Morgan Sgles. Arbennig. Brilliant. Da iawn. Barod! Barod i'r gic! Bigger moment, yes, bigger moment. Yes, Ben, yes, Ben. Which one you picking up? Okay. Doi! Head to the house. Hey, somebody on the house. Anthony away! Ken! Lord Malin nawr, mae sy'n manteisio. Knock down, lads. Knock back. Youngsters, will you just step back a bit, please? Thank you. Get it draw. Bill, yes. Forward! Hey. More back, Hassan! Come on, guys! Up, boy!
on, boys. Keep trusting. Lads, right, I'm not telling you one more time. Right, you Go go on, behind boys. here, you Go on. go back. Go on. Thank you. Come on, Red. Yeah, Philly. Right, boys. Can you pull a man in the line next time? No. Sorry, huh? No, pull a man down the line next time. Here we go, set. Yeah, set. Use it. Hey, let's win Nick. No, set. Keep up, push. Get him out here. Kevin's us. Kevin's at us. Kevin's at us. Yes, Keon. Lovely, Keon. Joe, Akan, Joe. Yeah. More. Yes. Sir, what are you going to do there? Push. Hoysa! Ergens! Dale Moggs. Cares and Barrod. Ordered him a kick, yes. Ordered him a kick. Great finish, Dan Rees. Stay on tee. Come on, go in and Rehola. Come on. Symud mewn, yes, symud mewn. Push o Daf. Ken Garled. Got a pass. Go on. I am going. Down one crack. That's our way. Boys, that's an every time. Saith pwynt y gyd. Lan y mewn. Lan daflan. Hil. Rock of the moon, Bryn. Cadw trefnu. Come
on it. Custard leaving in. Custard leaving in. Joe. Get o'i bron it. Ymdrech hwnna. O'i bron it, Ben. O'i bron it, Ben. Hwnna. Lan Ben. Lan Ben. Oh, off yn ei gwyr. Shut down. Leave dal nhw fan hyn. Dal nhw fan hyn. Dal Morgus Chris. Pwysio mewn, Chris. That's good.